Ha coisas em voca que voca nunca dis, coisas que foram sentidas, mas enaradas. Desejos sufocados, impulsos negados, dores desfarcadas de forca. Voca os em Peru para dentro porque precisava continuar, porque meu havia espaco, nem tempo, nem colo, e então esquecho. Mas o que foi reprimido no desprezo, apenas mudo de forma, e agora, sem que perceba. Ele se manifesta nas entrelinhas do seu comportamento, nos relacionamentos que escolhe, nas crises que repite, na ansiedade que cresce no padecem. Motivo claro, Sigmund Freud, muitas vezes mal compreendido ou simplificado. Viu isso como uma clareza quase profética. Tudo o que reprimimos retorna. E retorna com forca. Talvez voca esteja vivendo sua vida como as maus no volante. Mas como os amarrados ao passado. Talvez o que está te guiando rodeando seja voca, mas a parte de voca. Que voca tende a esquecer. Asterisk nos neonascemos. Conscientes, chegamos ao mundo como uma mente crua, pulsante, cheia de instintos, vontades, impulsos. Freud chamou esse campo primitivo de ID, uma forca caótica, irracional e urgente, que quer o prazer imediato, que não conhece a espera nem a moral, no inicio. Somos inteiramente dominados por él. Corremos quando queremos algo, gritamos. Quando sentimos dor, não temos filtros, e tudo o que sentimos busca expresso direita. Mas logo descobrimos que o mundo tem regras, que há gestos que são punidos, sentimentos que são indeseados, palavras que são proibidas. E aos poucos, vamos criando barreiras, vamos aprendendo a esconder. E esse esconderijo psicológico tem nome, represso. A represso é o mecanismo que criamos para manter fora da consciência. Tudo aquilo que é inaceitável, seja pela cultura, pela religião, pela família ou pela nossa própria imagem idealizada, e recalque, como Freud chamou, que impor para o inconsciente os conteúdos considerados preguiçosos de para serem vividos. So que o inconsciente não é depositado, inerte, ele é ativo, ele pulsa, ele que retorna e consciência. E retorna, sempre que possível, desfarcado, e por isso que temos lapsos. E por isso que sonhamos com cenas que nos perturbam. E por isso que às vezes dizemos algo que não queríamos dizer, mas que, no fundo, talvez faça verdade. Que queríamos esconder, o inconsciente freudiano não é um espaço de esquecimento, mas de insistência. Ele retorna atrás de sintomas, aquele medo aparentemente irracional, aquela compulsão difícil de explicar, aquele gesto automático que se repite. Tudo isso são modos de expresso do que não foi integrado, a criança interior que ainda vive em nós, essa parte emocional, vulnerável e sensível, carrega marcas que nunca foram vistas. E quando essas marcas não encontram espaço para serem sentidas com segurança, elas se transformam em fantasmas. Não fantasmas no sentido místico, mas como presenças cíclicas. Forcas que nos assombram, não porque são más, mas porque foram exiladas da consciência. O adulto racional acredita ter superado o passado, mas o corpo, a linguagem e o comportamento denunciam, há algo em nos que nunca deixou de gritar. Essa é a base do conflito psíquico freudiano. Dentro de nós há uma guerra invisível, o ID, que deseja semputar, o ego, que tenta administrar as demandas da realidade, e o superego, que julga, pune e exige perfeito. Quando essa balança interna se desequilibra, surgem os sintomas. E muitos desses sintomas, sejam psíquicos ou físicos, são manifestos do que foi reprimido. A dor que não tivas encontra outra forma de existir. O desejo que foi condenado volta em sonhos ou em obsessos silenciosos. Mas talvez o ponto mais inquietante seja esse. A maior parte de quem voca acredita ser foi construída a partir do que voca precisa reprimir. Sua personalidade pode ser, em muitos aspectos, uma armadura. Escudo que protege do retorno daquilo que voca não quis sentir. Talvez sua rigidez emocional seja a muralha contra a medo antigo. Talvez seu excesso de controle seja a rica a uma sensação profunda de desamparo. Talvez sua necessidade constante de aprovacar seja o eco de amor negado,
nada disso e culpa, e adaptaceo, e toda adaptaceo exige renuncia, mas o preco da renuncia emotional e alto, o que reprimido no more, el se infiltra, e me cedo o mais tarde, el sabota, porgo inconsciente cursor visto, el cursor reconhecido, el no, deseja destruir, deseja ser incluido, Freud, al revelar esa dinámica, yo estava apenas descrevendo uma patologia, él estava desenhando mapa, camino de volta ao que dixamos para trás, que vai para encontrar, no que negamos, achei para quam realmente somos. Existe algo dentro de voca que insiste em voltar, gesto, uma palavra, uma lembrança que se repite como eco, às vezes, voca nem percebe, parece apenas jeito su. Uma coisa que sempre acontece, mas o que parece natural pode ser, na verdade, cinemático. Freud compreendeu algo que ainda hoje ressoa com força, o que reprimido no desaparece. Ele retorna, mas nunca retorna da mesma forma, ele muda de pele, assume outras vozes, ocupa espaços que voca não esperava, e o faz com uma insistência, inquietante, como se estivesse dizendo, ou para mim, as formas de retorno são muitas. Às vezes, são sintomas físicos, dor sem causa aparente, insania persistente, fadiga clínica, respiração opressa. Outras vezes, são amores que surgem do nada, uma tristeza sem nome, uma raiva desproporcional, uma angústia que não se explica, e também, os padrões relacionais, aquela repete que quase cega de escolher o mesmo tipo de pessoa, de querer nos mesmos conflitos, de reviver as mesmas frustrações. Como se houvesse uma programação inconsciente nos guiando e, em certo sentido, quando algo reprimido, não desaparece e deslocado, assim, em sua tentativa de evitar o sofrimento direto, transfere o conteúdo indiciado para outros. Freud descreveu isso como uma defesa cíclica. O conteúdo reprimido se manifesta de forma indireta, no corpo, na fala, nos sonhos, nos atos falhos, nas escolhas amorosas. Exemplo, uma criança que nunca pode expressar sua raiva, pode se tornar adulto extremamente gentil, cuidadoso, sempre controlado, mas que carrega, dentro de si, uma tensão silenciosa que se manifesta como ansiedade, bruxismo, irritabilidade, oculta. O afeto no expresso cria circuito fechado, uma energia sem vaza. Essa energia reprimida busca se realizar no mundo externo, e frequentemente encontra nos relacionamentos. Espelho perfeito, por isso, nos apaixonamos por quam, mas pode tocar nossas feridas. Por isso, entramos em locos que repetem, inconsciente, experiências não resolvidas. Filho que nunca foi reconhecido pode se tornar adulto que busca. Todo parceiro ou parceira, a validação que não recebeu. Uma filha que tive, que ser forte também pode buscar, suas relax, o direito de finalmente ser frágil, mas, ao fazer isso, muitas vezes atrai como machuca, num ciclo de carência e abandono. O inconsciente e poético, mas cruel, ele repite que algo seja visto. O retorno do reprimido também acontece no que Freud chamou de compulsão e repete que algo dentro de nós insiste em refazer a mesma cena, mesmo que isso nos cause dor. Revivemos humilhaques, desprezos, rejeitos, não porque queremos sofrer, mas porque o inconsciente acredita que, ao reviver, poderá finalmente ressignificar. E uma tentativa desesperada de cicatrização simbólica, e enquanto não há consciência, esse ciclo se repite, como se fôssemos personagens de uma peça que nunca muda de ato, e aqui que os sintomas cíclicos ganham novo sentido. Eles não são apenas falas do organismo, são incidentes, sinais que algo, dentro de nós, está preso no tempo, uma crise de pânico, por exemplo. Pode ser explosivo de anos de repressão emocional, uma fobia aparentemente absurda pode estar ligada a uma vivência antiga, esquecida pela mente consciente, mas ainda viva no corpo. Comportamento sabotador pode ser repetido de roteiro de fracasso, aprendido na infância, como uma forma inconsciente de lealdade.
A figuras parente que também não conseguirão realizar sus sonhos. A psicanalista nos convida a escutar o sintoma. No apenas a combatê-lo, escutar o que ele quer dizer. O que está tentando ser expresso por trás do desconforto. O que foi calado por tanto tempo que agora só conseguiu gritar através da dor. E essa escuta exige presença, exige coragem. Porque o que está por trás do sintoma, nem sempre é bonito. Pode ser desejo inconfessável. Pode ser uma raiva profunda. Pode ser medo infantil que nunca amadureceu, mas, ao mesmo tempo, pode ser achei para uma liberdade que voca nunca. Vivo, Freud também dizia, o unio e center em sua própria casa. Essa afirmação, desconcertante, nos lembra de que moedas de nossas decisões não são livres, são condicionadas. Somos guiados por forças internas que desconhecemos. Amamos, odiamos. Escolhemos e fugimos movidos por dinâmicas que foram formadas muito antes de termos consciência delas, e por isso, o trabalho de olhar para dentro não é apenas terapêutico e revolucionário, e começar a tomar posse de si mesmo, e interromper a repetir que, mas não se trata de eliminar o inconsciente, isso seria impossível. Trata-se de iluminá-lo, de transformar aquilo que age por trás do pano em algo que possa dialogar com a consciência. Freud via o inconsciente como sistema vivo, simbólico, pulsante, e ele acreditava que, ao trazer e tona o que estava reprimido, poderíamos recuperar não apenas nossa saúde mental, mas também nosso senso de autonomia. Porque enquanto o que está reprimido nos controla, vivemos em cativeiro. Mas quando olhamos para o que foi rejeitado, temos a chance de reintegrar partes importantes de nós que ficarão congeladas no tempo. Nós crescemos ouvindo vozes que nos dizem o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio, o que é aceitável e o que deve ser escondido. São vozes que não vão do nosso íntimo, mas que se instalam nele, como se fossem verdades. A mãe que dizia engolo coro, o pai que exigia seia forte, a professora que castigava o erro como falha de caráter, a religião que condenava o desejo, a cultura que premiava o desempenho e punia a vulnerabilidade. Todas essas vozes se somam em uma entidade cíclica que Freud chamou de superego, o juiz interno, o vigilante moral, o centro do dever, o superego não nasce conosco, ele construído, e uma introjequo, uma absorção inconsciente, das figuras de autoridade e dos valores da cultura. Ele se instala em nossa psique como uma espécie de tribunal interno, e sua função, em teoria, seria nos guiar com ética, mas, na prática, ele muitas vezes se torna opressor, porque ele não se contenta em orientar, ele exige, ele cobra, ele pune, e sua punição não vem de fora, mas de dentro, a culpa, a vergonha, a autocrítica feroz, a sensação de nunca ser suficiente, de estar sempre devendo algo a alguém. Esse o chico do superego, a represso, nesse contexto, não é apenas mecanismo de defesa e uma impulsica do superego. Quando sentimos algo que ele considera inaceitável, ele não permite que aquilo chegue à consciência. Mas o contoito reprimido, o desejo, a raiva, a tristeza, a fragilidade, continua vivo, pulsando no inconsciente, e quando mais reprimido, mais perigoso se torna, porque passa a agir por trás das cortinas, disfarçado e, ao mesmo tempo, quando mais ele tenta emerger, mais o superego reforça represso, criando ciclo de tensão cíclica, o resultado é a angústia, o conflito interno, a sensação de ser dividido entre o que se sente e o que se deveria sentir. Essas vozes não são neutras. Elas têm peso, têm direito. Freud compreendeu que o superego pode se tornar tirânico, especialmente quando construído a partir de experiências de medo, uma rigidez excessiva na infância, uma criança que é amada apenas quando é obediente, que é elogiada apenas quando acerta, que é ignorada quando erra, acaba desenvolvendo superego extremamente severo. E isto é interno no desaparece na vida adulta, ele se internaliza, e passa a operar silenciosamente, sabotando o prazer,
invalidando conquistas, impondo padres en alcancavies, essa opressão interna pode se manifestar de diversas formas. Haquam viva em constanteidade, tentando agradar a todos para no ser julgado. Haquam se torna perfeccionista extremo, incapaz de descansar ou se permite errar. Haquam se torna censor de si mesmo, evitando ser o que sente, desejar o que deseja, viver o que realmente quer viver, e tudo isso parece escolha, mas, na verdade, e obediência, no alma no externo, mas e voz interjetada, do superego, uma voz que muitas vezes não e nasa, mas que fala en nos como se faz. Freud dizia que o superego e a arranca da civilização dentro do indivíduo. Ele representa os limites que a sociedade impõe para que possamos viver juntos em relativa harmonia. Mas quando essas limitações são internalizadas de forma rígida e punitiva, elas deixam de proteger e passam a prisioner. O prazer passa a ser visto como pecado, o erro, como falha moral, o desejo, como amiga, e assim, o sujeito vive numa tensão constante entre o impulso e a censura, entre a vontade e o medo, entre o ser e o diverser. Neste cenário, o sofrimento psíquico não é apenas pessoal e também coletivo. A cultura reforça certas ideias que alimentam o superego, produtividade extrema, corpo perfeito, sucesso ininterrupto, positividade tóxica. E quando se adequa, uno consegue fingir que se adequa, se sente falho, errado, deslocado. Mas o que está falhando, na verdade, não é a pessoa, e o modelo. A modelo que uno en me contradico, que uno tolera vulnerabilidade, que uno reconhece o valor da vida, a modelo que exige represso para manter as aparências. Mas a signo suporta represso eterna, o que é negado dentro de nos comica buscar saídas, às vezes em sintomas, às vezes em colapsos emocionais, às vezes em doenças físicas, outras vezes em crises existenciais profundas. E não raramente, na construção de uma falsa identidade, uma persona cuidadosamente moldada para atender às exigências do superego, mas que não carrega mais nenhuma validade real. A alma vai adoecendo por asfixia, e entender o papel do superego não significa destruí-lo, significa reconhecer seu lugar. Compreender que essa voz pode ser uma arranca emocional de tempos, em que precisávamos dela para sobreviver, mas que agora, talvez, possamos escolher algo diferente. Talvez possamos começar a escutar outras vozes internas, aquelas que foram silenciadas por muito tempo, a voz do desejo legítimo, a voz da ternura escuchida, a voz da criança que ainda espera ser vista sem condix. Tudo aquilo que não foi dito continua vivo em algum lugar. E não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas camadas de silêncio tenham sido colocadas por cima, e se guarda. Guarda o gesto interrompido, guarda o grito contido, guarda o amor no dito, e raiva no legitimada, o desejo que tive que ser sacrificado para que o afeto no fosse retirado, e guarda também a história distorcida, aquela que voca conta para si mesmo, para seguir em frente, para se proteger, da dor, para suportar o que era insuportável. Mas a verdade emocional não se apaga, ela apenas muda de forma, e segue procurando uma linguagem que a liberte. Freud acreditava que a fala e caminho. A fala não apenas como forma de comunicar, mas como forma de transformar, de dar. No mal que estava solto, disperso, escondido. De criar em espaço on aquilo que for reprimido passa finalmente a perder sem ser punido, rejeitado ou ridicularizado. Porque fala, nesse contexto, não é exercício intelectual, é gesto de escuta profunda. Uma escuta que não julga, que não corrige, que não opressa. Uma escuta que acolhe o que o sintoma está tentando dizer. Quando alguém começa a falar de si, de verdade, algo se reorganiza. No inicio, a fala pode ver truncada, confusa, cheia de desvios, porque o inconsciente não fala diretamente. Ele se revela nas entrelinhas, nos esclarecimentos, nas associações livres, nos trapecos da linguagem. Mas é justamente nesses desvios que mora o sentido. E por isso que Freud desenvolveu o método da associação livre,
Parapermeter Q. A falava lem do control do ego, EQO inconsciente encontra uma via legitima de expresso. Porco inconsciente se cura pela lógica, ele se cura pela escuta. Escutar o que foi reprimido exige coragem, não é fácil encontrar, por trás da ansiedade. Onde o que foi calado, não é simples perceber que a culpa que se carrega. Ha nos era, na verdade, modo de preservar o amor de alguém que nos feriu. Não é confortável admitir que há partes em nos que desejamos o que sempre julgamos como errado. Mas nesse confronto há potência, por tudo aquilo que foi rejeitado não é apenas fonte de dor. E também fonte de vitalidade, o que foi reprimido também guarda força criativa, espontaneidade, liberdade de ser. A escuta analítica, e aqui não apenas no consultório, mas em qualquer lugar, uma fala verdadeira encontra acolhimento. E o espaço on o sujeito pode finalmente reescrever sua própria história. Não no sentido de apagar o que vivo, mas de ressignificar. De tirar o acontecimento do congelamento do trauma e colocá-lo em movimento simbólico. De entender que a criança que se sente sozinha era indigna de amor, apenas não tive. Como escutas, que o adolescente que se silenciou, eu era fraco, apenas estava tentando sobreviver no mundo que não sabia lidar com sua sensibilidade. Que o adulto que agora repite sabotagens não é incapaz. Apenas está seguindo roteiro antigo que nunca foi revisto. Falar não resolve tudo, mas falar e o inicio, porque que não é simbolizado retorna como repetir que, o que é, dito, no mito, sustentado no campo da linguagem, cômica encontrar outras formas de existir. Freud compreendeu que o sintoma é substituto de algo que ficou sem palavras, e por isso, a cura, se que podemos chamar assim, esta mais próxima da escuta do que da eliminaco. Esta mais próxima da labriqueo do que do esquecimento. O inconsciente não quer apagar nada. El quer ser reconhecido. Nesse sentido, olhar para o que foi reprimido e ato de reconciliação. Uma reconciliação com sua própria história, com sua verdade emocional, com seus desejos legítimos. E essa reconciliação não exige que voca vir alguém perfeito, iluminado ou constantemente feliz. Exige apenas que voca per de se esconder. De si mesmo, que voca permita que as vozes internas, mesmo as mais desconfortáveis, possam ser ouvidas com respeito. Que voca se trate com a mesma escuta que dia deseja receber das outros. Porque no fundo, o que mais aprisiona não é o que sentimos, e o que acreditamos que não podemos sentir. E a ideia de que há algo em nos que não merece existir. Que há partes de nos que são feias também, fregas também, preguiças também, mas essa ideia não é sua. Ela foi colocada em boca. E enquanto não for questionada, continuará moldando sua vida por dentro, continuará impedindo que voca se vea inteiro, continuará fazendo com que voca repita, silenciosamente, a história de alguém que voca já não é. Freud nos oferece, nesse processo, não uma promessa de felicidade, mas uma possibilidade de lucidez, de nos tornarmos, pouco a pouco, senhores da nossa própria casa, de resgatar os exilados da alma e convidá-los a sentir e mesa, de viver com mais verdade, ainda que essa verdade não seja confortável, porque, como ele mesmo dizia, onde a ideia estava, o ego deve vir, ou seja, onde eles havia sombra e silêncio, que passa a haver palavra, que passa a haver consciência, que passa a haver espaço para existir, de verdade. Algum lugar dentro de voca, ainda mora o que foi silenciado, ainda mora a criança que não entendeu, o adolescente que se fechou, o adulto que aprendeu a soar sem sentir. Voca aprendeu a sobreviver, e nisso não há culpa. Há inteligência, emocional primitiva, há sabedoria de defesa, mas talvez, agora, voca não precisa me se defender da mesma forma, talvez o tempo da repressão tenha passado. E o que antes foi abrigo, hoje se tornou cárcere, Freud nunca permite libertar-o fácil. O inconsciente não se deixa iluminar com frases prontas, nem com vontade superficial. E preciso tempo, e preciso desejo de escuta, mas, acima
Di tutto, e preciso corrigium para entrar voca mesmo se abandonu, porxo oli. Nes territorio negado, esta forca que voca ainda no acesso. O deseo que voca transformo em medo, a dor que voca tende to desfarcar de control. O grito que viro sintoma, nada disso e fraqueza, tudo isso e historia. Historia que precisa ser cantada, primeiro para si mesmo, e talvez a verdadeira. Baturade no seja aprender a esconder melhor. Mas é olhar com ternura para o que dia voca preciso esconder. Talvez seja over a raiva sem se culpar por senilá. Sentir-se com a tristeza sem tener expulsa lá. Permitir-se o deseo sem que ele se torne vergonha. Talvez a me o revoluquo seja permitir-se ser inteiro, inclusive com aquilo que ensinar-me odiar en boca, a psicanalismo cura com remedios, nem com promessas. Ela cura com escuta, com palavra, com tempo, com vínculo. Porxo o vínculo sustentado no respeito e na verdade permite que o inconsciente revele o que ha. Dimes essential em nos, e talvez voca perceba, ao longo des caminho, que aquilo. Que voca mais temia MC mesmonio era monstruoso, era apenas humano. Era apenas uma parte sua que esperava ser tocada sem julgamento. Ao final, o que Freud nos convida a fazer no e nos tornarmos perfeitos, e nos tornarmos conscientes. Ele nos diz, on any so havia instinto, que passa hever escolha, on any so havia repetique, que passa hever criacal, on any so havia silencio, que haya palavra, porque na palavra que adora encontra sentido, e na consciência que o passado deixa-nos dominar, e no encontro como que foi reprimido que a liberdade começa, e se a sua vida ainda está sendo controlada pelo que foi negado. Então talvez agora seja o momento de cenar consigo, sem pressa, sem máscara, sem a necessidade de ater todas as respostas, porque às vezes tudo começa com uma pergunta honesta. E a pergunta é, o que é mesmo ainda precisa ser escutado?